Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihanraya Singapura 2020 yang seharusnya menjadi titik peralihan kepimpinan generasi keempat tidak kesampaian. Kemenangan tipis bakal pengganti Perdana Menteri Heng Swee Keat di East Coast GRC telah menimbulkan banyak tanda tanya. PAP perlu menilai semula kedudukannya, malah mengakui golongan muda mahu lebih banyak suara pembangkang di Parlimen, kata Perdana Menteri di Siang Long. Banyak persoalan yang harus dibincangkan berikutan kemerosotan mandat PAP yang kedua paling buruk sejak 1965. Dan untuk membincangkannya hari ini, Encik Abdul Rahman Muhammad Said dan Encik Nizam Ismail. Selamat datang. Terima kasih. Soalan pertama, ramai yang bertanya-tanya, mengapa Encik Heng Swee Keat tiba-tiba berpindah ke GRC East Coast sedangkan GRC Tampines adalah kubu kuat beliau sejak tahun 2011 selama 9 tahun. Adakah ia bertujuan menguji kepimpinan beliau di GRC yang agak lemah ataupun mengukuhkan GRC East Coast yang tercabar dengan Parti Pekerja? Cik Abdul Rahman? Pada hemat saya, pemindahan Encik Heng dari Tampines ke East Coast merupakan satu tindakan yang tergesa-gesa. Kita lihat ketibaan Encik Heng di Nomination Center itu pada hampir saat-saat terakhir. Dalam ucapan beliau juga, beliau seolah-olah terasa diri beliau masih di Tampines. Menyebut tentang ucapannya tentang East Coast Plan yang sampai hari ini kita tidak tahu bentuk rupanya. Kenapa Encik Heng sendiri turun ke East Coast untuk menerajui kumpulan GRC PAP di sana, sedangkan ia boleh diterajui oleh orang ataupun menteri-menteri yang lain? Ini menjadi tanda tanya. Mungkin ini sesuatu tindakan yang dibuat di belakang tabir PAP sendiri. Apakah ia menjadi gelanggang untuk Encik Heng membuktikan dirinya ataupun ada gerakan-gerakan lain yang kita tidak ketahui. Yang nyata, Encik Heng dan pasukannya menghadapi sebuah pasukan dari Workers' Party yang relatif lebih tidak sebegitu handal lah, kalau kita boleh katakan berbanding dengan pasukan PAP di sana. Dan walaupun terdapat perbezaan antara kekuatan kedua pasukan ini, pasukan PAP tidak meraih undi yang setinggi mana yang mereka harapkan. Jadi ini merupakan satu tanda tanya, dan tanda tanya yang lebih besar bagi saya ialah apakah yang terjadi di sebalik tabir yang menyebabkan Encik Heng berpindah dengan serta-merta dengan cepat, begitu cepat. Mungkin dengan cara yang beliau sendiri tidak siap untuk menghadapi. Pandangan Encik Nizam? Ya, terima kasih. We need to look at East Coast from 2015. In 2015, East Coast was helmed by Mr. Lee Yi-shan and Mr. Lim Swee Se. There was a very strong, office in the team, and of course, Dr. Maliki was also there. On the other side, Workers' Party had Mr. Leon Pereira, Mr. Gerald Kiam, who the electorate knows to be very credible people. So while East Coast in 2015 went to the PAP, they had 60% of the votes, which is fine. However, in relative terms, there was actually a worry that they would lose East Coast. Now, what happened subsequent to that was Mr. Lim Swee Se and Mr. Lee Yi-shan retired from politics. So there is now a gap. So the thinking amongst the PAP leadership must be that who do I put there to be the anchor minister for the GRC? And I think it was a high-risk, high-stakes move when they put Mr. Heng Swee Keat there, because they know that as the designate for the Prime Minister
it is highly unlikely that the East Coast people would vote the PAP team out. And to some extent, that might have worked because they still won the GRC. But I think winning only 53% of the votes can't look very good on the report card of Mr. Heng Swee Keat as the next Prime Minister of Singapore. So I think personally, it must have been a setback for him as well as the PAP. Jadi adakah kemenangan tipis Heng Swee Keat menunjukkan dua perkara? Satu, beliau dan para pemimpin generasi keempat belum bersedia mengambil alih, dan kedua, para pengundi mahu menidakkan peralihan kuasa dari Perdana Menteri Lee Hsien Loong ke Encik Heng Swee Keat. Encik Rahman? Ya, ini bukan soal para pemimpin 4G belum bersedia ya. Saya rasa apa yang terjadi pada 10 hari bulan Julai lepas adalah keputusan rakyat, keputusan penduduk di East Coast. Mereka seolah memberi isyarat kami tidak mahu 4G leadership. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang datangnya dari pihak PAP sendiri, kerana bilangan atau jumlah undi itu adalah suara daripada rakyat, daripada pengundi di kawasan itu sendiri. Jadi soalannya kita mesti tanya, apakah rakyat menerima Heng Swee Keat sebagai MP di sana, dan by extension apakah rakyat menerima barisan pemimpin 4G ini untuk menerajui negara ini untuk 5 tahun akan datang. Ini soalan yang mungkin lebih penting, ya. Dan kita perlu faham, sebagaimana saya katakan tadi, jumlah undi itu bukan suara PAP, bukan suara WP, tapi suara rakyat, suara penduduk atau pengundi di kawasan itu. Encik Nizam, adakah pemimpin generasi keempat ini menghadapi masalah kredibiliti? Kerana kita maklum Encik Heng dan juga Encik Chan Chu Sing telah menjadi bahan gurauan di media sosial dalam ucapan mereka. Adakah mereka mempunyai masalah meyakinkan rakyat Singapura mereka sudah bersedia mengambil alih? I think from a positioning perspective, this general election was meant to be the general elections to feature the new 4G leadership. It was meant to position them as the new leaders of Singapore. That was the hype and the promise. However, I agree with Pak Rahman that East Coast raises question marks as to whether Mr. Heng Swee Keat now commands the respect of the voters. Not just the respect, but the confidence of the voters, because politics is all about, confidence and legitimacy and credibility. When you look at how Mr. Heng Swee Keat fared against the other 4G leaders, those that were talked about as being also potential PMs, right? Mr. Ong Ye Kung and Mr. Chan Chun Sing. Mr. Heng Swee Keat fared the worst. I mean, that is the reality of it. I think from the PAP leadership point of view, there is now, or there must be, serious questions being asked as to whether Mr. Heng Swee Keat is the right person for Singapore's next Prime Minister going forward. Now, coming back to the 4G leadership, I think that having had that hype and promise, how it panned out eventually was that there was just, you don't get a sense that this was a GE that actually featured the 4G leaders in great light. It doesn't have to be good light, it must be great light. And I think it's also a function how the PAP ran their campaign. When the televised debate came on, and it's the first time we're having a televised debate amongst political parties, it should have been a 4G leader, but instead they put Mr. Vivian Balakrishnan. It didn't help, Pak Basir, as you said, that there were some very unfortunate moments for the 4G leadership. Mr. Chan Chun Sing had some rather unfortunate incidents. People remember the issue of cotton from sheep. Okay, that might be an honest mistake, but there were some leaked audio tapes that were circulating. Again, you asked how did this come about, which were not exactly very flattering, right? One of them where he said that the PAP relies on crisis to save the party. And the other one talking about how, micro companies just deserve to die. They are dying patients. But if you look at all these, I think, and also when PM talked about the crisis, he actually said, we're going to stick around.
the 3G leaders are going to stick around to make sure that Singapore gets past the COVID crisis. And he actually specifically mentioned, he didn't talk about 4G leaders generically, but he specifically mentioned Mr. Teo Chee Hean and Mr. Tharman Shanmugaratnam. That was the speech made at Fullerton Square when he consciously or deliberately didn't mention the 4G leadership. Instead, spoke about Mr. Tharman and Teo. Pak Rahman, pandangan Pak Rahman tentang itu? Kalau boleh saya tambah sedikit. Pilihan raya kali ini memang disifatkan sebagai satu pilihan raya yang luar biasa. Kalau kita lihat peralihan kuasa di PAP dalam tahun-tahun sebelum ini, terutamanya peralihan kuasa Encik Lee Hsien Loong dan kabinet barunya, ia biasanya dilakukan dalam waktu-waktu yang lebih kurang aman, ya. Jadi anggota-anggota kabinet baru, barisan kabinet baru dan Perdana Menteri baru itu mempunyai ruang dan waktu untuk memperkenalkan diri mereka dan juga untuk membuktikan keupayaan mereka. Kali ini dengan adanya wabak COVID, barisan menteri-menteri 4G ini sudah dihadapkan, ya, ataupun rakyat dihadapkan dengan barisan menteri ini dalam mereka menangani wabak. Dan ternyata kelakonan mereka itu tidak begitu menyerlah, tidak sebaik yang diharapkan. Kita lihat bagaimana ini semua rekod, ya, tentang putar balik soal penggunaan masker dan lain-lainnya. Yang tinggal, apa orang kata, impression yang ditinggalkan oleh barisan menteri 4G ini bukanlah suatu gambaran yang menimbulkan atau memberi keyakinan, ya, kalau rakyat melihat kelakonan mereka dalam menangani wabak ini. Jadi mereka diperkenalkan dalam satu situasi yang tidak menguntungkan mereka, dan gambaran yang mereka tonjolkan bukanlah sesuatu yang memberi keyakinan bagi pihak rakyat atau pengundi. Jadi ini menjejas kredibiliti mereka. Pada 2011, apabila PAP kalah mengejut di JLC Aljunied dan mengalami kemerosotan undi paling buruk dalam sejarah, mantan Menteri Luar George Cheo berpendapat PAP harus berubah mengikut peredaran masa jika mahu mendapat sokongan rakyat. Tapi sejak itu nampaknya tidak ada perubahan besar yang berlaku. Dan PAP kelihatan masih berpegang pada the old playbook, iaitu kekal dengan strategi lama. Cik Nizam, apakah sebabnya? When the PAP lost Aljunied GRC in 2011, Minister George Cheo, as he then was one of those affected from the team. He used very strong words. He said there was a lot of anger and resentment against the PAP. And he actually said that the PAP must change its ways. Now, the bigger question is, can the PAP change its ways? There are some people, some commentators who think that there is no evidence of that. And I think there might be some basis for that. When Mr. Goh Chok Tong took over from Mr. Lee Kuan Yew as Prime Minister, he had a vision of a kinder, gentler Singapore. You can argue whether that actually happened. But remember that when Mr. Lee Hsien Loong took over in 2004, at his swearing-in ceremony, what did he do? He actually promised a more open and inclusive society. I quote, this is what he said. We should have the confidence to engage in robust debate so as to understand our problems, conceive fresh solutions, and open up new faces. Fantastic words, right? When I first heard this, I was personally very enthused by the promise of openness. And at the National Day rally, he again emphasized the need for the government to encourage participation and debate. He actually talked about creating an open society that is more inclusive. This is in 2004, but of course, clearly by 2011, the sentiment was that that didn't happen. And I think from 2015 to 2020, if you think about some of the, Pak Basa, you mentioned about the PAP playbook,
POFMA being one example. And the way that POFMA was being used in this election seems to vindicate the very fears that many people had when POFMA was first introduced, that it would be used to muzzle dissent. The way that the actions they have taken against some civil society activists, for whatever reasons, criminal prosecution, again, that is not really the idea of an open and inclusive society that encourages debate. And that actually creates a lot of critique that maybe the worry is that when you stifle debates, you are not going to get a very resolute or a very resilient outcome for Singapore. So I think that is something that, there's been some talk about soul searching by the PAP. Some people joke that there is no soul to begin with. And that might be a bit unkind, but unfortunately, I think there might be some basis for that. So something to think about. Pak Rahman, is there any room for soul searching for the PAP? Tak apa, saya cuba jawab soalan asal tadi ya. Menyusuli keputusan PRU 2011, bila PAP dihadapkan dengan kehilangan Aljunied JRC, PM Lee Hsien Loong dalam ucapannya saat-saat selepas keputusan itu diumumkan, menunjukkan rasa kesal dan mengatakan, the people are our masters and we are their servants. Rakyat merupakan tuan kita dan kita cuma sebagai orang gajinya atau hambanya. Ini satu sentimen yang mungkin agak profound ya. Tapi pada tahun-tahun yang menyusuli 2011, kita nampak bahawa sentimen ini mula susut sehingga lupus langsung. PAP menampilkan satu image sebagai satu pemerintah yang angkuh, enggan mendengar rayuan ataupun suara rakyat, enggan meminta maaf ya bila ditanya sama ada beliau harus meminta maaf terhadap kejadian penyebaran wabak di dormitory. Josephine Teo selaku menteri manpower ya mengatakan tidak seorang pun pekerja asing menjumpa saya meminta maaf. Berarti dia dan sebagai wakil PAP enggan menunjukkan rasa kesal atau meminta maaf terhadap apa yang terjadi. Jadi kita dihadapkan dengan satu pemerintahan yang sekurang-kurangnya angkuh, tidak mahu mendengar hasrat rakyat, keluhan rakyat, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Nizam tadi, yang tidak inklusif langsung. Ya. Inilah wajah PAP hari ini sebelum mereka memasuki pilihan raya yang lalu. Mengapakah PAP mempunyai image elitis dan angkuh ini? Adakah mungkin kerana ramai pemimpin yang mereka pilih datang dari Angkatan Tentera, terlalu ramai general dan juga top civil servants yang mungkin tidak serasi atau tidak faham dengan masalah rakyat biasa? Saya ramai PAP sendiri dan dalam rapat umum di Fullerton itu sering menunjukkan image-image PAP tahun 60-an, 70-an dengan Lee Kuan Yew. Ramai orang lupa ataupun mungkin tidak sedar bahawa PAP hari ini tidak sama dengan PAP tahun 60-an dulu. Kalau dulu barisan anggota parlimen PAP kebanyakannya datang dari rank and file. Sama ada kader ataupun anggota-anggota PAP sendiri. Ramai daripada mereka merupakan ketua kesatuan pekerja, trade union. Dan sebagai ketua kesatuan pekerja ini, mereka faham tentang nasib dan perjuangan anggota-anggota mereka. Hari ini, sebagaimana Pak Basir nyatakan, anggota-anggota parlimen ini datang daripada orang-orang yang
berkelayakan tinggi, berpelajaran tinggi, dari general, dari civil servant, dan mereka merupakan orang-orang yang rata-rata pendapatan mereka masuk ke berjuta-juta dolar setahun berbanding dengan rakyat jelata yang menderita dengan berbagai masalah, ya. Dan masalah ini kebanyakannya juga adalah akibat daripada polisi PAP sendiri. Jadi kita harus membezakan PAP lama dengan PAP yang ada sekarang. Dan Cik Nizam, bagaimana PAP boleh mengubah image elitis ini? I think elitism is a real issue. It's not just a function as to the types of candidates. Remember, this time around, the PAP took pains to ensure that they brought in people which are more diverse. You could argue whether that's in fact the case. You should also note that in the opening videos, everybody talks about how humble their backgrounds are. Yeah. Whether it's a driver or whatever it is. Not a bad thing. But I think more importantly is the DNA of the party, right? They find it difficult to listen. They find it difficult to actually empathize and empathize with a lot of the day-to-day struggles of Singaporeans. That's the impression you get. And I think even in the course of the general elections, I think one key factor is, as Elton John said, sorry seems to be the hardest word. There were many instances where they should have apologized, right? I mean, starting from Mr. Tan Woon Ming's, take on ethnic minorities, and he was criticizing the fact that Pritam Singh liked Alfian Sa'ad, and he said that minorities in Singapore should be thankful for getting an education here. Making it seems that getting a good education is a privilege, not a matter of right for all Singaporeans. So that was one. The other thing that was in bad taste was when there was an analogy used by the PAP in responding to the SDP on the 10 million population issue. They set a bad example as to the analogy of a man beating the wife. So Aware raised a very strong response, but till today we don't see an apology. So it's the perception is I can do no wrong because I know best, and it's very consistent with the image of an elitist leadership, coming from very solid corporate or private sector backgrounds that can't I think we have to be more charitable to the PAP. The PAP loves the people. The PAP loves the foreign workers because that's why they don't say sorry, because love means never having to say you're sorry. It's like the old 1970 film Love Story. Ada 3 isu utama yang penting yang seharusnya menjadi perdebatan dalam pilihan raya. Satu ialah cost of living, kos kehidupan, kerana GST mungkin dinaikkan hingga 9%, kemudian pekerja asing dan juga CPF. Tapi nampaknya ketiga-tiga isu itu tidak begitu didebatkan sehangat yang dijangkakan. Mengapa? Saya kesal kerana memang isu-isu itu harus ditimbulkan. Tapi kelihatannya pihak pembangkang berdansa, menari mengikut rentak yang ditentukan oleh PAP. PAP tidak menimbulkan isu ini, maka pihak pembangkang juga tidak menimbulkan. Sedangkan ini merupakan isu-isu yang genting bagi rakyat. Jadi dalam arus perdebatan, perbincangan sewaktu campaigning ini, mereka terikut-ikut seolah-olah on the defensive dengan apa yang dikeluarkan oleh PAP. Seharusnya mereka mengambil tempo sendiri, rentak sendiri, play by their own rules, bukan mengikut apa yang ditentukan oleh PAP. Jadi ini saya rasa sesuatu yang harus diambil kira oleh pihak pembangkang di pilihan raya akan datang. Encik Nizam? I think it's a function of a few things. One, the fact that campaigning is very, very short. In fact, you have 8 days of campaigning, and that is
too short to meaningfully debate a lot of very important issues, as you rightly pointed out. So that's one. Second, I think what was to me disappointing about these general elections was it was so, there were so many distractions, right? Hoffmas being issued, allegations of dishonesty against opposition members in particular, the whole Raisa incident that probably took, 2 full days of media coverage. And when that happens, one day or almost one day after another, you don't have the space and time to actually discuss the more critical or existential issues for Singaporeans. Yes, to some extent, the opposition parties could try to dictate their own tempo, but they also need to respond to this, and that just takes up a lot of time and energy of the opposition leadership. So to me, it was a horrible GE from a citizen's perspective, because a lot of these important issues are not debated. Itulah masalahnya bila pihak pembangkang respon pada tuduhan-tuduhan serangan daripada PAP. PAP menentukan tempo rentak perbincangan campaigning ini. Sedang seharusnya pihak pembangkang mengatakan ini semua soal remeh, kita fokus pada isu-isu yang genting ini. Ini tidak terjadi. Ini saya agak kecewa lah. Sebab umpamanya Dr. Tinjauan berjaya mendapatkan komitmen tentang jumlah penduduk dari 10 million itu kan, itu satu komitmen yang didapati sewaktu berdebat. Mungkin mereka juga perlu mengambil pendekatan yang serupa tentang dasar pekerja asing dan CPF umpamanya. Kan? Itu satu peluang untuk mendapat komitmen dari pemerintah waktu itu. Itulah kalau kita tentukan rentak dan tempo perbincangan, tidak hanya respon kepada apa yang dikeluarkan oleh PAP, mungkin ini semua boleh ditimbulkan, diperbincangkan. Dan ini merupakan isu-isu yang lebih genting daripada isu yang dikeluarkan oleh PAP tentang Hoffma, tentang Raisa Han. Ini semua remeh-temeh. Jadi perlu ada ketegasan lah saya rasa pada pihak pembangkang. Pada keseluruhannya, adakah Cik Nizam berasa sedikit terkilan pihak pembangkang tidak lebih bertegas menimbulkan isu-isu yang penting ini? I'm not sure whether it's fair to criticize the opposition parties for not raising these points, but I think that there were constraints of time and space. There were constraints that if you don't address some of these allegations, people might read it wrongly that you agree to these allegations. I thought the debate was good. The TV debate, which they never had, actually allows people to, see rebuttals and, rejoinders to points, and that was very good. And that's exactly the point. You need a good contestation of ideas for citizens to benefit, because if you didn't have a debate, you won't hear differing perspectives. My hope is that there is a longer period for the election to take place, so that we can really get into very helpful debates. Sejak wabak, saya berpendapat perdebatan atau bahas TV itu merupakan keris makan tuan ya. PAP mau mengadakan perbahasan itu sebagai satu tindakan untuk memperkecilkan pihak-pihak pembangkang yang hadir. Tapi kesudahannya lain sedikit. James Lim terserlah sebagai satu kandidat yang berwibawa dan sekaligus menaikkan taraf parti pekerja. Si Tinjauan walaupun dibedal dengan teruk, berjaya mendapatkan komitmen secara sending untuk yang menafikan bahawa matlamat pemerintah adalah untuk jumlah penduduk 10 juta itu. Jadi ia merupakan keris makan tuan ya. Lain yang diingini, lain yang hasilnya.
perdebatan begitu memang mempunyai risiko besar, Encik Rahman, sebab saya ingat waktu saya di SBC tahun 80-an, 90-an dulu, tidak akan wujud perdebatan seperti itu. Dan waktu pilihan raya kali ini, bila diberitahu tentang perdebatan, saya agak terperanjat. Berani ke? Dan rupanya Parti Pekerja mempunyai secret weapon sendiri. Ya, itulah perdebatan itu dari pihak PAP diterajui oleh seorang ahli bahas, ya, Vivian Balakrishnan. Reputationnya pada awal dulu sebagai ahli bahas. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, kena jugalah dengan buku dengan ruas. Mungkin satu perkara dasar yang perlu beri perhatian adalah penduduk Singapura sudah berubah, keadaan sudah berubah, semakin ramai golongan muda yang resah mahukan pembaruan. Dan sejak wabak COVID-19 ini berlaku, frasa yang sering diperkatakan ialah the new normal, iaitu kelaziman hidup baru. Dunia sudah berubah. Kita perlu berubah mengikut keperluan dan peredaran masa. Apakah the new normal ini juga harus diamalkan dalam the new normal politik yang diperlukan di Singapura? Nizam? Yeah, Cik Basir. When you look at the G, I think this was an election for the younger Singaporeans. You could see that coming through. There was some feedback from Sengkang that the Sengkang residents voted for the WP team because they felt more connected. Remember, the PAP team was a very strong team. This wasn't a B team. It was, clearly much stronger than, say, Aljunied. But the Sengkang residents felt more connected to the younger, diverse WP team. They had women. They were all very well qualified, but there was a sense of connection. You could relate to my problems. I can talk to you. You would listen to me. That's one. I think the other thing that came through also is the rejection of gutter and destructive politics. We're very tired of it. It is very off-putting. It is unfair. We don't want a unlevel playing field. So fairness is important, and people support underdogs, right, in any election. And then the other point that came through is that this whole philosophy that you don't need a check and balance, that you own self can check oneself, that's not going to win a lot of people, because like it or not, I mean, in various aspects of life, in commercial transactions, you need checks and balance. And I think that's a very clear statement by the voters. Yes, the PAP, you've done a fairly good job over the years. We know we're clean, we're economically not too bad, although there's argument about whether it trickles down to everybody. But by and large, you do a good job. You're competent. But you don't need all the seats in Parliament. You don't need 90% of the seats in Parliament to do your job. So leave more space for a contestation of ideas, because ultimately Singapore benefits. So I think that needs to come through. And this whole thing about the NCMP, it's like, this is hadiah sagu hati, it's like you're the first amongst the losers. It's not anymore. Yeah. Tema the new normal ini sebetulnya bukan terbatas hanya pada ruang politik saja. Wabak COVID-19 ini kerana ia merebak seluruh dunia, menjejas banyak perhubungan antara negara, ya. Jadi seperti supply chain antara negara terjejas, penerbangan terjejas, dan ramai yang mengatakan, dan bukan saja di Singapura tapi di seluruh dunia, kita perlu selepas wabak ini mentakrifkan semula, to redefine the relationship antara syarikat dengan syarikat, antara negara, ya. Jadi dan tidak boleh dielakkan, perlu juga ditakrif semula perhubungan pemerintah dengan rakyat. Jadi new normal ini perlu juga memasuki bidang politik dalam erti kata political engagement antara pemerintah dengan rakyat. Selama ini dan all normal, political engagement ini mengambil bentuk top down. Jadi pemerintah cakap,
rakyat harus ikut ataupun harus membincangkan mengikut parameters yang ditetapkan oleh pemerintah. New normal ini saya rasa akan menebalikkan segala apa yang kita amalkan dan apa yang kita terima selama ini. Jadi political engagement ini mungkin melibatkan engagement atau perhubungan yang lebih terbuka, collaboration, kerjasama, bukan saja antara pemerintah dengan rakyat, tapi melibatkan kumpulan-kumpulan lain, civic society, pihak-pihak pembangkang, akademia, aktivis. Ya. Kita perlukan kerjasama, collaboration dengan pelbagai pihak, dan pihak-pihak ini tidak harus hanya terbatas kepada pihak-pihak yang pro PAP atau pro pemerintah. Ya. Civic society, aktivis perlu dimasukkan sama. Jadi ini merupakan satu cara engagement yang berbeza dari dulu. Dan saya rasa arah ataupun tujuan akhirnya ialah untuk mendapatkan satu atau membangunkan satu social contract atau social compact yang baru. Ya, pada awal sejarah kita selepas kemerdekaan, pemerintah the old PAP membangunkan satu social contract di antara pemerintah dengan rakyat, iaitu kita akan bangunkan negara yang makmur, memberi pekerjaan, perumahan, dan sebagai balasan rakyat harus menunjukkan ketaatan kepada pemerintah, kepada PAP. Compact itu sudah berakhir. Saya rasa sejak PM Lee Hsien Loong took over menjadi PM. Jadi kita beralih sedikit tentang bagaimana pula masyarakat Melayu khususnya perlu menilai semula the new normal ini dalam suasana politik yang baru ini. Adakah masyarakat Melayu sekarang perlu meminta hak mereka disuarakan dengan lebih lantang di parlimen oleh anggota parlimen Melayu, khususnya kerana sudah ada 2 orang anggota pembangkang Melayu di parlimen sekarang. Yeah, it's interesting times for the Malay community. We have the first Malay/Muslim woman member of parliament from the opposition in parliament. Now we have 2. Again, that's historical, and the youngest MP in Singapore's history, I'm told. And that's quite interesting, because if you look at the Malay community, we actually have got a lot of younger members of the population. So the Malay millennial or younger community actually is a bulge in the population if you look at the population data compared to other ethnic groups. So that's quite significant. Now, historically, I think when Faisal Manap came on our program, he mentioned that he could not get into CLF, which was meant to be the platform which collaborates between the Malay MPs as well as the MMOs. Now, I think there's a need to seriously rethink that if I'm within the PAP Malay leadership, because you can't afford to displace or marginalize 2 representatives from 2 GRCs. And I think the community would be a lot better to hear fresh and differing views in addressing some of these problems. So I agree with you. There should be more openness and willingness to debate. But I think the ruling party needs to show, to be gracious, that it is opening up community leadership to the opposition MPs. Sudahkah tiba masanya umpamanya untuk mendaki atau AMP membuka ruang untuk 2 anggota Parlimen Pembangkang Melayu duduk bermesyuarat dengan mereka? Cik Rahman? Saya teringat tesis yang ditulis oleh seorang political scientist, Profesor Walid Abdullah, yang mengatakan MUIS dan Mendaki ini sudah di-co-opted
oleh pemerintah. Jadi badan-badan seperti ini, MUIS, Mendaki, AMP, badan-badan utama harus menepuk dada menanyakan pada diri mereka apakah peranan mereka dalam new normal ini. Untuk masyarakat Melayu, lebih daripada masyarakat lain, perlu ada social contract atau social compact yang baru. Kita perlu mentakrif semula peranan, bukan saja MUIS, Mendaki dan AMP, malah pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam secara amnya. Dan social contract ini bukan asing bagi orang Melayu. Ya. Kalau kita ikut sejarah Melayu, lebih 700 tahun dulu, ada social contract yang dibuat di Bukit Seguntang Mahameru antara Sangsa Purba dan Demang Lebar Daun. Ya, betul. Saya serius. Sangsa Purba bilang, sebagai pemerintah, kita akan memberi kemakmuran dan aku mahukan kesetiaan yang tak berbelah bagi. Tapi itu conditional, bersyarat. Bila Demang Lebar Daun kata, kita akan taat selagi pemerintah atau raja tidak bersifat zalim, tidak bersifat untuk dan tidak mengaibkan rakyat. Jadi ini social contract yang bukan one way. Ya, dia satu kontrak yang bersyarat. Dengan spirit yang sama, kita perlu membangunkan new normal social contract yang baru yang bersandarkan pada prinsip-prinsip yang saya katakan tadi, terbuka, kolaboratif, melibatkan berbagai-bagai pihak dan bukan dari atas ke bawah saja. If I can just jump in on the AMP point, I think this hasn't quite really been discussed, but it was quite interesting that there were two candidates that came from AMP this time round. One is Mr. Zul Rahim. I think he was the deputy chairman of the AMP board of directors. On the other hand, we have Workers' Party, Mr. Encik Sharif, yeah, whom I know I know both these gentlemen. They're good people. Mr. Sharif came from RIMA as a senior research associate. So it's interesting that AMP has actually, I think historically the first member or someone from AMP or RIMA that has joined the opposition. Coming back to how we look at Malay issues, I'm actually drawn to statements made by two Workers' Party candidates. First, Mr. Sharif himself. He said that when you tackle poverty, it's not about bad decisions. It's really about whether people have made bad choices available to poverty. So I think there's a very interesting way of recasting the issue when you tackle poverty issues. The other point was made by lupa nama the candidate pula, the guy with the 3 degrees, and he said that when you want to look at Malay issues, you need to rethink that because these are actually national issues. And I think that's nice to hear because this is something I feel strongly about myself. Because in truth, a lot of the issues that affect the Malay community are actually national issues or national problems. So that might be a prompt for us to think about some of the issues that affect the Malay community. Kalau boleh saya tambah sikit. Bagaimanakah dalam new normal ini kita mahu mendapatkan atau menghasilkan social compact yang baru ini? Ini memerlukan perbincangan, engagement pelbagai pihak. Beberapa tahun dulu kita pihak pemerintah menubuhkan suara musyawarah. Suatu inisiatif yang seharusnya memberi laluan untuk rakyat menyuarakan pandangan dan hasrat hati mereka kepada pelbagai isu. Tapi sayangnya suara musyawarah ini diterajui oleh orang-orang yang pro pemerintah. Sehingga laporan yang dikeluarkan itu bahasanya begitu mandul ya. Tidak mencerminkan hasrat atau perasaan yang diluahkan. Sekali lagi kita perlukan satu wadah perbincangan yang lebih terbuka yang melibatkan pelbagai pihak dan bukan saja pihak pemerintah ataupun pertubuhan-pertubuhan yang pro pemerintah.
Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah mengakui buat pertama kali kewujudan seorang pemimpin pembangkang dengan pelantikan ketua atau pemimpin pembangkang dengan pelantikan Encik Pritam Singh. Adakah ini menunjukkan satu isyarat bahawa pemerintah dan parlimen akan lebih terbuka menerima kewujudan 10 orang anggota pembangkang dan 2 NCMP di parlimen dalam perdebatan yang baru akan berlaku dalam parlimen baru ini? Nizam? I think to give some generosity to the PAP, it was a gracious gesture that you're recognizing Mr. Pritam Singh, who has been stellar in this election, right? To me, he exemplified good leadership. And to give him the recognition as leader of the opposition, I'm not sure what resources he's going to get. Maybe token staff or stationery or whatever it is. But I think the broader point is a recognition of Pritam Singh as the leader of the opposition, which is a good thing. I hope, despite many disappointments in the GE, there's a little bit of me that wants to be optimistic, and my optimism is that, you have very constructive relationships with the opposition, because ultimately it's still Team Singapore. We're all part of the same team. But I think that the proof is really in the pudding, right? That you really need to show a willingness to engage, a willingness to listen, a willingness to be open and transparent, and not use your horrible tools of dissent to muzzle a dissenting or contrarian view. So that to me is a challenge for the PAP. Otherwise, you're going to alienate a lot more Singaporeans. Okay. Ya, Saya rasa pelantikan Encik Pritam Singh sebagai ketua pembangkang merupakan satu langkah yang baik, yang concessionary daripada pihak PAP kepada pembangkang. Tapi yang lebih penting ialah bukan pangkat atau apa yang diberikan. Yang saya inginkan ialah perubahan dalam cara perdebatan di parlimen. Selama ini kita nampak cara-cara perdebatan PAP ialah untuk menjatuhkan lawan yang di pihak pembangkang. Kadang-kadang sehingga kita lihat juga dalam parliamentary hearing berkenaan POHMA itu, taktiknya ialah untuk menjatuhkan, memperkecilkan lawannya. Saya harap kita akan melihat dalam sesi parlimen yang akan datang dan seterusnya satu suasana yang lebih gentlemanly, yang berpusat, yang memberi perhatian kepada isu-isu, prinsip-prinsip, konsep-konsep, bukan pada personality. Ini perubahan yang lebih penting, lebih genting daripada sama ada kita mempunyai ketua pembangkang. Akhir kata sebelum kita menamatkan perbincangan ini, akhir kata sedikit ulasan dari Cik Nizam dan juga Pak Rahman tentang harapan masa depan setelah Pilhanraya 2020 ini. Boleh kalau saya mulakan. Ini titik tolak yang baru untuk rakyat Singapura dan negara Singapura. Kita akan keluar, insya-Allah keluar daripada wabak COVID ini dan menghadapi satu dunia yang amat berbeza daripada dunia yang kita hadapi sebelum atau waktu kita memasuki wabak ini. Ini menimbulkan cabaran-cabaran baru, dan pilihan raya ini memberi laluan kepada satu barisan pemimpin baru, dan saya harap mereka mempunyai vision, pertama vision, wawasan, tetapi juga keberanian, courage untuk menghadapi dan menilai semua segala yang kita pernah lakukan. Jadi dalam satu dunia, satu suasana yang amat baru, kita perlukan pendekatan baru, pemikiran baru, dan bukan mengikut presiden yang telah ada. Cik Nizam? I think there's some healing that needs to take place. The GE has polarized.
Singapore. They're very strong views on opposites, and I think it's time to remind ourselves, myself included, that we're part of the same team. And I think it is necessary, if that needs to happen, and that needs to happen, for more openness, for more transparency on the part of the ruling party in accepting diverse views. And we want to hold Prime Minister Lee Hsien Loong to his word when he swore in at 2004 that before he goes, I think he should make sure that he leaves behind a very inclusive Singapore that's transparent, that accepts a diversity of views before he hands over the prime ministership, whether to Mr. Heng Swee Keat or someone else. So I think we want to hold him to that. And I think the manner in which debates happen needs to be done responsibly. Yes, even on the pro-opposition camps, to be honest, I mean, there are some very inflammatory, remarks that are being done. But on the other side, of course, the PAP being in a position of power is able to be exemplary, because, like it or not, you are in a position of authority. So if you signal that that you are more open to debate, I think necessarily people will accept that. It's a matter of reaching out and somebody will hold your hand. It's as easy as that. Terima kasih Cik Nizam dan juga Cik Rahman. Semoga harapan yang telah kita lahirkan itu akan tercapai insyaAllah. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.